Hey guys, welcome back to the stream. പാർട്ട് 2 ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കേണ്ട വന്ന് പവർ കട്ട് ചതച്ച് അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിർത്തിയായിരുന്നു. പാർട്ട് 3 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു മെയിൻ ഇതായിട്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തത് fabricate equipment. Sam, you can use that PCC to build a post box. Okay. Return lost cargo or interest cargo for delivery by others. Okay. പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് എടുത്തേക്കാം അല്ലേ? എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവുമല്ലോ. നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഓട്ടോ റേഞ്ച് ഓക്കെ. ആദ്യം പോയി പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാം. To build a post box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. മൂവ് ടു ഓക്കെ. സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൺഫേം ചെയ്യാം, പണി തുടങ്ങാം. Sam, assuming you've got your PCC
site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. വീഴല്ലേ. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. When you're ready to proceed, activate your PCC. Use it to build a post box within the area I specified. Good work, Sam. ഈ വേംസ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted.
If you stumble across any memory chips on the road, be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Okay. Okay, chat വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. ഈസി. ആ ഓക്കെ യാ, അതെ ARB പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ്. ഞാൻ കിഡ്സിൻ്റെ ഇത് യെസ്സിലായിരുന്നു ഇട്ടേച്ചത്. ഇപ്പം ശരിയായി കാണണം. Oh, this will be right at home in my collection. ഹലോ ARB. Thank you for your contribution. പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഹലോ ഐസക്, ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ചാറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ, അത് ഓഫായിരുന്നു. പുതിയത് മറ്റേ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലോ, അതാണ് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
ഓക്കേ. ഓ ഫുള്ളാണല്ലോ. PCC എടുക്കണ്ട. എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോറി മിഷൻസ് എന്തോ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം. ഹലോ, ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് അപ്ഗ്രേഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാട്ടാ. ഉണ്ടുണ്ട്, എന്തോ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നെല്ലാം കേട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു ഗെയിമായിട്ടൊരു കൊളാബും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്ങും. അത് ഏതാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടണില്ല. Order assigned. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ശരി. ഓക്കെ, ആദ്യം അവിടെ വരെ പോവാം. Weapons restrictions lifted. ഉയ്യോ, വെയിറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാ. ആരെ ഇപ്പൊ ഷൗട്ട് ചെയ്തു? ഓക്കെ, മെറ്റൽ ഗിയർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതും ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് തീർക്കാത്തൊരു ഗെയിമാണ് മെറ്റൽ ഗിയർ. അതിൻ്റെ PSP വേർഷൻ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ PS4 കളിച്ചു തുടങ്ങി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്തോ ഇതിൽ നിർത്തിപ്പോയി, പിന്നെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കൂല. ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എല്ലാം വലിച്ച് തലയിൽ കയറ്റിയിട്ട് പോകണേണ്.
എന്തായിരുന്നു? Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. ഓഹോ, ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടോ? Sam, don't get too close to mule territory unless you have to. Focus on your deliveries for now. അവിടെ ആരും ഉണ്ട്. ദേവന്നി ഓ ഇല്ല, മഴ കാരണം അവന്മാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് നോക്കണേ. Mules gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. സ്റ്റാമിന അതിന് ട്രോഫി ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു മഷ്റൂം ഒക്കെ വളർന്നിട്ട്. വെള്ളം എവിടെയായിരുന്നു? ഈ മഴയത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നണ. ഇത് ഡീഗ്രേഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ. അതിന് ട്രോഫി ഉള്ളത് എന്തായാലും നന്നായി. $96 ml. ഇത് മിക്കവാറും എവിടെയെങ്കിലും ഒളിക്കേണ്ട വരുമല്ലോ കയറിയിട്ട്. എന്തായിരുന്നു? ഓ ഷിറ്റ്. ഓ ഷിറ്റ്. ആ ബീറ്റി വന്ന്
ഓ ഇവിടെ ഫുള്ള് ബീറ്റിയാണ്. എൻ്റെ അമ്മേ. ഓ Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can Hello, Ajay. Welcome to the stream. At a distribution center. Hurry though. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഹെൽപ്പ്. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. ഒരു ബൈക്ക് സെറ്റ്. ബാറ്ററി ഇല്ല പക്ഷെ. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until decontaminating suit. Rest is advised. ഓ എൻ്റെ അമ്മേ. Way station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome. When he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. Yeah. ടൈക്കടിച്ച് അതൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്.
Building bridges. Reach bridge link. Okay, 1. Okay, മോളിലത്തെ point. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Mule syndrome. Bridge babies time for. Mailum data recycle. Okay. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb. A process that renders them unpredictable and
prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. Hey, Sachu. എന്താ പരിപാടി? London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard, still not chained up, still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. നമ്മള് ബീബീനെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണം. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയി ഷവറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇറങ്ങണം. നേരത്തെ ഇതില് AMCയിൽ നോമൻ റീഡസിന്റെ ഒരു ഷോന്റെ പരസ്യം തന്നെ വന്നത്. റൈഡ് വിത്ത് നോമൻ റീഡസ്.
Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Drilling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, oh, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബൈക്കിനെ പറ്റിയാണ്. അതിന് ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണല്ലോ. ഓഹോ,
ഓക്കെ. ഇഷ്ടംപോലെ ലോറുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇത് വായിച്ച് എടുക്കേണ്ട ലോറായിരിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. Sam, we've received a distress call from the distro center staff. Check the order on the delivery terminal as soon as you're ready. പിന്നല്ല. ഓ, സൂത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ ബിബി. ആൻഡ് സൂത്ത്. Tired, huh? ചെക്കന് പ്രാന്താവുണ്ടോ ഇപ്പൊ? ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് അടിക്കാം. Everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This woman in the mask who's done nothing but lie to me. Okay, backstory. Sam, there's something I forgot to tell you. It's about managing your BB stress levels and reducing the risk of autotoxemic attacks. There are a few things you can do if your BB starts showing signs of distress. Such as? Such as take a moment to look after it. Cradle the pot, gently rock it, that sort of thing. Out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that... Something wrong? When I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw?
Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know, after all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം എടുക്കാം. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. ഈ എസൻസ് എന്താ ചെയ്യണം? മീഡിയം സൈസ് പാരോ യൂസ് വിത്ത് കൈറൽ പ്രിന്റർ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓക്കെ Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Safe travels. Keep on keeping on. Have a pleasant journey. ഏതൊക്കെ മാപ്പൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Weapons restrictions lifted. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful, these guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Okay, knock them unconscious. Yeah, this is nice. വേറെ ആരോ നടക്കണ പോലെ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ട്. This one's for you. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Holy. Construction complete.
സ്കാൻ സറൗണ്ടിങ്സ്, കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്ലോട്ട്, ടൈം ഫോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ഫസ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. രണ്ടുപേരിനെ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരാളിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് പ്രിന്റർ ഇന്റർഫേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമ്പിംഗ് ആംപർ ഒന്നും വേണ്ട. മെറ്റൽസ് എടുക്കണോ? ഓ, അത് നടക്കൂല. ഓ, മതി.
എന്തോ സൗണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. And all we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next border. Make sure you're not him. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Use of weapons is prohibited. Use of weapons is prohibited. Decontaminating Safe suit. travels. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. പിന്നല്ല. Back, are you? You trying to put the rest of us to shame? Fine by me. അങ്ങട് Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection... Okay. Mm-hmm. See you around. Good work. New order available. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to put you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. കേറട്ടെ അങ്ങട്.
Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely on. One might liken our relationship with it to that of primitive mans with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് BTസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് പോണത് ഫുള്ള്. PCC ഇടും. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലൈംബിംഗ് ആങ്കർ ഉണ്ട്, ഒരു PCC ഉണ്ട്. ലാഡേഴ്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ലാഡർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. കൂടെ വെക്കണോ? പോട്ടെ.
That thing you're holding is a crystal collector. Now, as the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. The surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Safe travels. Keep on keeping on. Weapons restrictions lifted. Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultradeck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Yo.
എനിക്ക് തോന്നണം എന്തായാലും നമ്മളൊരു ബീറ്റീൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട വരും. Okay, just a bit further now. ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എസ്കേപ്പ് ആവണം. അയ്യോ അയ്യോ, ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റാമിന നോക്കാൻ മറന്നുപോയി. Breathe easy, Sam. You're clear of BG territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazes, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. Yeah. Beginning scan. Scanning bridges. Sam, Kylo Crystal deliveries are a little different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, റിസൈക്കിൾ കൈറൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് കറക്റ്റ്. Got some chiral crystals for us?
Which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. പിന്നല്ല full power. We'll both get their fill, looks like. Recycle chiral crystals for the first time. പിന്നല്ല. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate. Okay. Oh, before I forget. This is for you. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Okay. There is a correlation between elevated corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. 3 new orders added. എൻ്റെ പൊന്നെ. ഇത് രണ്ടും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട വരും. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. Okay. Power supply unit, carry on back.
Metals 200. മേത്തൊന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ പൊന്നെ. ഇതെന്തായാലും വേണം, ഇതെന്തായാലും വേണം. ഇതും എടുത്തേക്കാം. ഒറ്റ PCC പോരെ മതി. ഇത്രയും PCC വേണ്ടല്ലോ. carried on back ഈ metals മാറ്റിയിട്ട് purely SIs items. ബാക്കിലുള്ളൊന്നും പറ്റൂല. Change footwear for the first time. എൻ്റെ അമ്മേ, പാവം മനുഷ്യൻ. Beginning scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Weapons restrictions lifted. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. ഓക്കെ, ബ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ.
പിന്നല്ല. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye. For other spots that could do with another well-placed bridge. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത്, നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഈ മഴ ആകെ പ്രശ്നമാണല്ലോ. അത് പോയി എടുത്താലോ? ഇല്ല, അത് ഭയങ്കര ദൂരം. ഓക്കെ, ഇതടുത്താണ്. ഓ ഓ ഓ, വീണ്. ഇല്ല, ജസ്റ്റിന് രക്ഷപ്പെട്ട്. ഈ വഴി പോകാനായിട്ട് ആരോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും. സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ബീറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. ഹൊറർ ഒട്ടും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി
നമുക്കിതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റും. മേക്ക് ഡെലിവറി, ഡെലിവർ ലോസ്റ്റ് കാർഗോ, സെറ്റ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ. The people spotter. Reach a total of 2,400 likes. Set. Cargo on back, power supply, metals മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay. Hey. There we go. ഇപ്പം മറ്റവന്മാരുടെ ടെറിട്ടറി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, 4 സ്റ്റാർ ആവൂ. ഇല്ല. Sam, you can use ship. ഇത് കൊള്ളാലോ. 3 likes. Oh, 24 likes ഉള്ളൂ. Looks like some... You can access the... ലാഡറും മെറ്റൽസും അത് രണ്ടും ഇപ്പം തൽക്കാലം വേണ്ട. മതി, പോവാം. മൂത്രമൊഴിക്ക.
ലാർജാണ്. ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കളി എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നറിയോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഹൊറൊക്കെ പറ്റാത്തായിരുന്നു. കണ്ടെയ്നർ റിപ്പയർ സ്പ്രേ നമ്മൾ എടുത്തില്ല അല്ലേ? പണ്ടാരടങ്ങായിട്ട് ഓ ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you.
Okay. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? എൻ്റെ അമ്മേ ഈ BTs പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജസും കാര്യമെല്ലാം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാക്സ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ശരി. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenaut City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive, as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Good work. New order available. Please access delivery terminal. Congrats. You're cleared to take on open orders. While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you,
If you're already heading a certain way and you have room to spare, it couldn't hurt to do a little more, right? Just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good deed or two? Delivering cargo. I say, I don't know what I did to deserve such kindness. ഗോഡ് ഓഫ് വാറിന്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. Thank you for your contribution. ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് കാര്യമായിട്ട് വായിക്കണം. എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണേണ്. ഇപ്പോൾ പാർട്ട് 3 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് പാർട്ട് 2 കറണ്ട് പോയി അലമ്പായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും പാർട്ട് 3 ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കണേണ്. I'll see you guys next stream. Thank you for joining. Thank you for your likes and subscribes. ഇതിൽ ട്വിച്ച് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം തന്നെ ഒരു അലേർട്ടൊന്നും വരണില്ല. അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ താങ്ക് ചെയ്തേനെ. പക്ഷെ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഇറ്റ്സ് വാട്ട് കീപ്സ് ദ ചാനൽ ഗോയിങ്. താങ്ക് യു.